Okay, good morning to all. I am going to share the today's lecture screen. In last lecture, we completed the alternating circuit. Today, we are going to see the next topic, that is magnetostatic. Okay, friends, screen is shared well. Screen is Yes, shared. sir. Okay, thank you. Magnetism, and this is an introduction to magnetism. Then, what is magnetism? That is, magnets are the solid object of the stone, metal, and other material. It may be stone, it may be material, or it may be fabricated by using the ferroelectric material, which has the property of attracting the containing material. That is, the iron containing materials are attracted toward the magnet. This is the best characteristic property of the magnetic material, and this attracting property of the either natural or it is due to the any artificial mean the most of the natural magnets can attract the iron containing particles, iron containing materials. It may be artificial property. It means by electromagnetic current, when electric current is passed through it, for that time the magnet, it will be acts as a magnet, it will be acts like the magnet. All the materials like the tiny particle are called as an atom म्हणजे tiny particle, where the atomic structure is there. It may be BCC, it may be FCC, it may be that is HCP, it may be simple cube. There are the different atomic structures, and atom are composed with the negatively charged electron, and that rotate around the nucleus of the atom. We know that in atom there is that center nucleus. It is made up of the protons, and around the proton, the electrons, proton and neutron are in the nucleus, and at the time electrons are revolving around the nucleus in atom. But that electron are rotated around the nucleus in their orbit due to the Pauli exclusion principle, that is electronic configuration 2s to 2 to 2s to 2 to p6. In this way there is the electronic configuration of the electron revolving, and we know that outermost electron are the rigid electron, that is they will be lightly binded with the nucleus. Okay, then atoms are composed with a negatively charged electron and rotate around the nucleus, and the electron in the atom are magnetic material due to the spin. We know that there is the spinning and orientation. इलेक्ट्रॉन सुद्धा स्वतःभोवती फिरत फिरत त्या कशाभोवती फिरतात, न्यूक्लियस भोवती फिरतात. There is the precessional motion, that is the spinning motion, and the spin in the same direction around the nucleus, and due to the spinning motion, that is due to the orientation, the magnetic dipoles are produced in the electron, and the rotating electron will exhibiting the magnetic field or the magnetic properties. This causes the material to be magnetic. Who causes? That is the spinning or the orientation of the electrons, which was rotating around the nucleus in according to the electronic configuration, and due to that cause, the magnetic materials or the magnetic behavior is to be introduced inside the magnet, and each due to this cause, the magnetic material, the magnetic properties are behaved. In each magnetic material, there are the many different groups of the atom forming the own tiny magnet, but these group are opposite direction to each other, and the magnets these groups of the atom aligned in direction, means that in that matter there are the different groups are produced with having resultant magnetic dipole moment in any one direction. But relating to the that groups, that will be known as an regions, the regions are produced in which the magnetic dipole moment was directing along the one direction. And if such a magnetic material is placed in external magnetic field, then all the magnetic field or the magnetic directions will be aligned in direction of the external magnetic field, and due to that the whole substance or this whole magnetic material is to be magnetized in direction of the external magnetic field, and this alignment
This alignment will be shows the magnetic behavior, and this alignment of the group of the atom make the magnetic. And this was first shown by the Danish, the physician. Then again the Oersted in 1820, in 1820 discovered that the wire carrying the current, that is the, consider there is the wire, there is the coil which was carrying the current, and the wire carrying the current causes the deflection of the magnetic needle. It means that it can induces the magnetic field. He found that when the electric current is passed through the conductor, magnetic field is produced around the conductor in terms of the magnetic flux, and it has a magnetic induction, or the intensity of the magnetic induction, and it will be changes as the distance of the point from that wire is to be changed. It means that there is the if the current is passed through the wire, or if the current is passed through the coil, the magnetic induction is induced around the coil, and the intensity of the magnetic induction which was induced around the coil, it will be ranges, it will be depend upon the distance of that point from the conductor. As we go far from the conductor, its magnetic intensity decreases. As we came nearer to conductor, magnetic intensity is to be increases. The strength of the magnetic field depend upon the current flowing through the conductor. That is just I told that, and we can able to discuss the different ideas of the magnetic field or the magnetism in this chapter. Friends, the first ideal and the popular law in the magnetic field is the Biot and Savart's law. The Biot and Savart, these are the two name of the scientist. One is the Biot and other is the Savart. It is not a surname Savart. These are the two friend, and Biot and Savart's law. The Biot-Savart's law states that the magnetic field at any point due to small element of the current carrying conductor. Consider there is the wire which carries the current I. We divide that wire into small element. We consider the small element of that conductor which carries the current I. Then the magnetic field at a point which is at a distance r from the which is at a distance r from the conductor, and that magnetic field is depend upon, it will be depend upon the four factor. It is directly depend upon the length of the element. It's directly proportional to length of the element. It is directly proportional to the current, magnitude of the current flowing through it, and it is directly proportional to sine of the angle between the element and line joining the center of the element to the point. Means that is the it is depend upon the sine of the theta, where theta is the angle between the line joining the center of the element to point P, and that the कंडक्टर आणि सेंटर ऑफ एलिमेंट टू पॉइंट पी मधला जो अँगल आहे त्या अँगलच्या साइन थिटा वरती डिपेंडंट आहे, and it is proportional to square of the distance between the center of the element to point P, and it will be inversely proportional to the distance between the center of the element to the point P. It means the Biot and Savart's law define that the magnetic field, the magnetic induction or the magnetic field, that is the dB or the B, is directly proportional to length, that is the L. It is directly proportional to I, that is current flowing through it. It is directly proportional sine of theta, where theta is the angle between the line joining the center of the element to the point P and the conductor, and again inversely proportional to square of the distance between the center of the element to point P, that is r square. That is dB is directly proportional to I L sine theta divided by r square, and this will be considered. This is the current carrying conductor. This is the conductor which carries the current. I. This is this d. It is divided into small element of the length dl. Consider one element of length dl. This is the center of the element O. This is the point P, which is at a distance r, and this is angle theta. Angle theta means just I am going to show with the annotate. This is angle theta. This is the angle theta. Then the magnetic induction, that will be the dB, magnetic induction dB, and dB is directly proportional to I, directly proportional to dl, directly proportional to sine theta, and inversely proportional to square of the distance between them, that is the r square. And then we get the relation. Here is the relation. Consider the conductor having the any shape of I, and consider element of the length L dl as shown in figure. Let P be the
let P be the any point at a distance r from the current carrying conductor r bar. Let theta be the angle dl into r in the direction. Then according to Biot and Savart's law, the magnetic induction dB bar, it is the vector quantity because it has a magnitude as well as the direction. dB bar, due to the small element dl is directly proportional to I, it is the length of the element dl sin theta inversely proportional r square. त्यामुळे रिलेशन होईल dB is directly proportional to I dl sin theta inversely proportional to r square. प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढून टाकलं, आपल्याला स्थिरांकानं गुणावं लागेल, कॉन्स्टंट के कॉन्स्टंट घेतला. dB is equal to k into I dl sin theta. dB is equal to k into I dl sin theta. Okay, that is k into I dl sin theta. K proportionality constant, and what is the proportionality constant? Its values depend upon the system of the SI system of the units and the medium, and then the SI unit k in SI unit is equal to mu 0 divided by 4 pi. K कशाने रिप्लेस होतो मित्रांनो? Mu 0 divided by 4 pi, where mu 0 is the permittivity of the vacuum, and permittivity of the vacuum, it is the permittivity of the vacuum or the free space, and using the value of the k, that is equation 2.1. here dB is equal to k बरोबर mu 0 divided by 4 pi. व्हॅल्यू आपण पुटअप केली मित्रांनो. व्हॅल्यू पुटअप केल्यावर काय झालं बघा, आयडियल साइन थिटा आहे तसं, आणि mu 0 divided by 4 pi. here 4 pi into 10 raised to mu 0 divided by 4 pi. mu 0 इथं व्हॅल्यू आहे बघा 4 पाय इंटू 10 रेस टू 7 वेबर पर एम्पियर दॅट इज म्यू 0 डिवायडेड बाय 4 पाय इज इक्वल टू 4 पायला 4 पाय गेलं मित्रांनो. त्यामुळे काय मिळेल बघा 10 रेस टू 7 वेबर पर एम्पियर. दॅट इज द वेबर पर एम्पियर इज द व्हॅल्यू ऑफ द म्यू 0. कुठेतरी ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारली जाईल. and the direction of the magnetic field is perpendicular to plane perpendicular to plane containing the center of the element, that is O, point P, and the dl is the element. या सगळ्या प्लेनला परपेंडिक्युलर ही मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन असते. म्हणजे जर इथं टेबल वरती हे सगळं असेल, इथं आपल्याला काय असेल, या बाजूला आपल्याला पडलेला कंडक्टर आहे, पॉइंट P आहे, पॉइंट O आहे, तर बरोबर या प्लेनला परपेंडिक्युलर हे कशाची डायरेक्शन असेल, मॅग्नेटिक इंडक्शनची डायरेक्शन असेल. आणि it was given by the right hand thumb rule. It is right hand thumb rule, that is the direction of the current and the direction of the flux, that is the magnetic induction. And in the vector form, dB vector is equal to mu 0 divided by 4 pi. Ideal sin theta म्हणजे काय आलं सांगा. Ideal sin theta आहे, idl आहे म्हणजे I into that is the dl into r square. dl into r चा वेक्टर आहे. dl into r चा वेक्टर इथं मी अंशात एक r न गुणलं, छेदात एक r न गुणलं, वरती काय येईल सांगा, dl sin theta r आहे. dl sin theta r म्हणजे dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. त्यामुळं हा dl sin theta आणि पुढचा r जो आहे याच्यासाठी आपण काय पुटअप केलं, dl वेक्टर इंटू r वेक्टर, आणि खाली r न गुणल्यामुळे r चा क्यूब झाला. इक्वेशन आपल्याला मिळालं बघा, dB is equal to mu 0 divided by 4 pi into I constant आहे, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर वेक्टोरियल फॉर्म मध्ये डिवायडेड बाय r क्यूब. हा वेक्टोरियल फॉर्म मध्ये मित्रांनो आहे. that is the r is the vector drawn from the center of the element to point P, and dl is the length of the element. then total magnetic field जर काढायचे असेल तर सगळ्या एलिमेंटचं म्हणजे टोटल कंडक्टरचं आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. कारण तो जो काही कंडक्टर आहे तो स्मॉल एलिमेंट मध्ये डीएल या लेंथ मध्ये आपण डिवाइड केलेला आहे. त्यामुळे इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. 4 पाय डिवायडेड म्यू 0 डिवायडेड बाय 4 पाय इंटू इंटिग्रेशन ऑफ आय डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवायडेड बाय आर क्यूब. हा आपल्याला काय मिळाला, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द मॅग्नेटिक रिलेशन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला मिळालं. म्हणजे इथं मॅग्नेटिक फील्डचं रिलेशन मिळालं बघा.
magnetic field is equal to mu 0 divided by 4 pi integration of I dl vector cross r vector divided by r cube. This is the vectorial form of the magnetic induction, and then we are turning toward some applications of the Biot and Savart's law. Here we have to use the Biot and Savart's law to calculate the different magnetic induction. The first magnetic induction is the magnetic field due to straight and long current carrying conductor. That is, current carrying conductor is the straight वायर घेतलेली आहे आणि स्ट्रेट वायर मध्ये लॉंग अँड स्ट्रेट वायर मधून करंट आय कॅरी होतोय आणि करंट आय जर कॅरी होत असेल तर त्याच्या भोवती मॅग्नेटिक फील्ड असणार आणि ते मॅग्नेटिक फील्ड ऍट अ पॉइंट पी आपण कॅल्क्युलेट करतोय. हा जरा बारकाईनं बघा, मी इथं दाखवतो, अॅनोटेट घेतोय म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. हा कॅरिंग करंट कंडक्टर आहे, हा लॉंग कॅरिंग कंडक्टर आहे ज्याच्यामधून करंट आय कॅरी होतोय. मी काय करतोय, हा जो काही कॅरिंग करंट कंडक्टर आहे त्याचा भाग फक्त ए बी घेतोय मी, ए आणि बी. ए बी असा घेतोय की हा जो कॅरिंग कंडक्टर आहे याचा सेंटर ओ आहे, ओ पासून पी डिस्टन्स म्हणजे ह्या आर डिस्टन्स वरती कॅपिटल आर या डिस्टन्स वरती पॉइंट पी आहे आणि पॉइंट पी चा एक एंड आपल्याला थीटा 2 अँगल सबटेंड करतोय, एक एंड थीटा 2 अँगल सबटेंड करतोय आणि दुसरा एंड थीटा 1 अँगल सबटेंड करतोय. इथं पॉइंट ओ आहे मित्रांनो. मी इथं क्यू पॉइंट घेतला आणि क्यू पॉइंटच्या जवळचा हा जो क्यू पॉइंट आहे हा एक्स डिस्टन्स वर घेतला, ओ पासून सेंटर पासून एक्स डिस्टन्स वर क्यू पॉइंट घेतला आणि इथला एक छोटासा इलिमेंट मी घेतलेला आहे मित्रांनो, छोटा इलिमेंट घेतला ज्याची लेंथ dx आहे. इलिमेंटची लेंथ मित्रांनो dx आहे. आता हे आणि हे मी म्हणजे हा पॉइंट Q आणि मी पॉइंट P काय केला मित्रांनो, जोडला. पॉइंट Q आणि P जोडला, याचं जे काय डिस्टन्स आहे ते R आहे. हा इथं राईट अँगल ट्रायंगल, आपल्याला इथं मी जर पाय घेतला, आपल्याला माहित आहे टोटल हा अँगल थीटा आहे मित्रांनो आणि हा टोटल अँगल आहे तो 180 अंश आहे. 180 अंशातून म्हणजे पाय मधून जर थीटा झालं तर हा आपल्याला मिळाला अँगल, हा पाय मायनस थीटा अँगल मिळाला आणि याचा वापर करून आपण मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेंथ दॅट इज द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड आपण इथं कॅल्क्युलेट करणार आहे. जस्ट मी इरेजर घेतो, हा सबटेनिंग अँगल, हा dx, हा x, मी हे सगळं खोडून टाकतो आणि आपल्याला काय काय मिळतंय ते बघा पुढे जाऊन. ऍप्लिकेशन मध्ये आपण एक डेरिवेशन बघणार आहे. कन्सिडर, इथं कन्सिडर केलं बघा. कन्सिडर AB is the long straight carrying conductor I, PB the any point at a distance, so OP is equal to R, आहे बघा. From the O, that is the OB the base of the perpendicular from the point P मधून आपण perpendicular ड्रॉ केलाय. Okay, the straight conductor, let consider the small element of the conductor dx which is at x distance x from the O. Let R be the line joining the point O, line joining the element dx to point P. Let theta be the angle dx into R. पलीकडचा थीटा आहे, अलीकडचा पाय मायनस थीटा आहे. बायोट अँड सावर्ट्स ला काय सांगतोय सांगा, dB is equal to mu 0 divided by 4 pi असेल तर I dl च्या ऐवजी इथं एलिमेंटची लेंथ dx घेतलेली आहे त्यामुळे dl च्या ऐवजी dx होत आहे आणि इंटू साइन थिटा डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. हे कशावरनं रिलेशन मिळालं आपल्याला, हे रिलेशन जे मिळालं ते आपल्याला कशावरनं मिळालं, बायोट अँड सावर्ट्स लॉ, दॅट इज dB is equal to mu 0 divided by 4 pi I dx sin theta divided by r square. इथं आपल्याला माहित आहे द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय डायरेक्शन, हे dx वेक्टर इंटू आर वेक्टर आपल्याला डायरेक्शन देतो. डायरेक्शन इथं दिली जाते, ही डायरेक्शन आहे आणि ही डायरेक्शन आपल्याला माहित आहे, ही डायरेक्शन ही परपेंडिक्युलर डायरेक्शन आहे. त्यामुळं अँगल ट्रँगल ओ क्यू पी जो आहे, ट्रँगल ओ क्यू पी पी जो आहे त्याच्यामध्ये ओ क्यू पी पलीकडचा ट्रँगल मी सांगितलं मग अशी, हा जो आहे ना ओ क्यू पी, हा जो आहे, हा जो अँगल आहे तो पाय मायनस थीटा आहे. जर हा मी पलीकडचा थीटा घेतला, आता आपण काय बघतोय बघा इथं थीटा आहे त्यामुळं आर बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन थीटा म्हणजे समोरील बाजू भागिले कर्ण, साइन थीटा आहे समोरील बाजू, आर भागिले कर्ण आर बरोबर साइन ऑफ काय झाला, पाय मायनस थीटा झाला. जरासं पुढे बघा, समोरील बाजू राईट अँगल ट्रायंगल घेतलेला आहे मी तो आणि आर बाय आर इंटू साइन ऑफ थीटा. मी काय केलं बघा,
फक्त आर घेतला, ह्या आर ने इकडं गुणलं, आर इंटू साइन थिटा, साइन ऑफ पाय मायनस थिटा, साइन ऑफ पाय मायनस थिटा, साइन 180 मायनस थिटा केलं तर साइन ऑफ थिटा येतं, म्हणजे ही आर ऑफ साइन थिटा होईल. म्हणजे कॅपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू साइन थिटा होईल. मित्रांनो, या साइन थिटाने इकडं भागायचं आपण. काय आलं बघा, आर बरोबर कॅपिटल आर डिवायडेड बाय साइन थिटा. 1 साइन थिटा म्हणजे कोसेक थिटा आलं, म्हणजे आर इंटू कोसेक थिटा आलं. जर आपण टॅन थिटा घेतला, टॅन थिटा म्हणजे काय होईल बघा, लगतची बाजू भागिले समोरील बाजू भागिले लगतची बाजू. ह्याचा जर टॅन घेतला तर समोरील बाजू भागिले लगतची बाजू, म्हणजे एक्स येईल बघा. इथं लक्षात येते आर बाय एक्स येईल का बघा. इथं काय आलं बघा, tan theta, and tan theta is equal to r by x. tan theta बरोबर tan ऑफ पाय मायनस थिटा, tan ऑफ पाय मायनस थिटा म्हणजे मायनस टॅन थिटा म्हणजे आर बाय एक्स आलं. मित्रांनो, एक्स मी इथं घेतलं आणि टॅन थिटा इथं घेतलं, म्हणजे एक्स बरोबर मायनस आर डिवायडेड बाय टॅन थिटा आलं. मायनस आर 1/टॅन थिटा म्हणजे कॉट थिटा आहे, मायनस आर इंटू कॉट थिटा आलं. आता मी काय करतोय बघा, डिफरन्शिएट घेतोय. ह्या एक्स थिटा बरोबर डेरिव्हेटिव्ह घेतोय. एक्स डेरिव्हेटिव्ह डीएक्स आलं. काय इथं आलं बघा, आर आहे तसा मायनस आर, कॉट थिटाचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर थिटा, मायनस कोसेक स्क्वेअर थिटा आणि थिटाचं डी थिटा, म्हणजे हे मायनस मायनस प्लस आलं, आर इंटू कोसेक स्क्वेअर थिटा डी थिटा हे याचं डेरिव्हेटिव्ह आलं. डीएक्स बद्दल मला काय पुटअप करता येईल मित्रांनो, आर इंटू कोसेक स्क्वेअर थिटा डी थिटा पुटअप करता येईल. वरच्या रिलेशन मध्ये जावा, डीबी इज इक्वल टू म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय, डीबी इज इक्वल टू म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय आहे. आय आहे, आय आता इथं कशाबद्दल आपण पुटअप केलं, डीएक्स बद्दल, आर इंटू कोसेक स्क्वेअर थिटा डी थिटा, पुढे साइन थिटा डी थिटा आहे, आणि डिवायडेड बाय काय आहे बघा, आर स्क्वेअर, कॅपिटल आर स्क्वेअर डिस्टन्स आहे. आर स्क्वेअर म्हणजे इथं आपल्याला काय मिळतोय बघा, आर स्क्वेअर बरोबर आपल्याला मिळतोय काय बघा, डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर आहे, आर स्क्वेअर. आणि इथं आपल्याला मिळतो आहे काय बघा, दॅट इज द कोसेक आर डीएक्स बरोबर आर इंटू कोसेक स्क्वेअर, आणि इथं आर स्क्वेअर इंटू कोसेक स्क्वेअर थिटा आपल्याला मिळतोय. म्हणजे हे इथं आपण पुटअप केलं, फक्त आपण डीएक्स ची व्हॅल्यू पुटअप केली डीएक्स, आणि आर स्क्वेअर म्हणजे काय मिळतोय, फक्त आपल्याला आर मिळतोय. ओके, इथं कोसेक स्क्वेअर इथं गेले बघा, दोन्हीही कोसेक स्क्वेअर गेले, कारण स्मॉल आर बद्दल आपण काय पुटअप केलं, आर इंटू कोसेक, त्यामुळे आर स्क्वेअर इंटू कोसेक स्क्वेअर हा काय झाला, आर स्क्वेअर इंटू कोसेक स्क्वेअर बरोबर आर स्क्वेअरची व्हॅल्यू इथं पुटअप केली. यातला कोसेक स्क्वेअर गेला, यातला आर आर गेला, त्यामुळे म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय आय इंटू साइन थिटा डी थिटा डिवायडेड बाय आर उरलं बघा. आता इथं जरा बारकाईनं बघा, लेंथ जी आहे डीएक्स ची जी लेंथ आहे, इथं जो आपल्याकडं इलिमेंट घेतलेला आहे, त्या इलिमेंटची जी लेंथ आहे, इथं त्याचा अँगल काय सबटेन होतोय बघा, इथं अँगल θ1 सबटेन होतोय ए एन ला, आणि θ2 सबटेन होतोय बी एन ला. ह्याची जी लेंथ आहे टोटल ए टू बी, ही लेंथ म्हणजे काय, वन एंड सबटेन अँगल θ1 at the same time second end subtend angle θ2. त्यामुळे we have to take the integration, and that integration will be ranges from θ1 to θ2. Here that is the dB is equal to आपल्याला मिळालं म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय. डीबी काय मिळालं, इथं मिळालं बघा, डीबी दॅट इज म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय into I into sin theta d theta divided by r. If θ1 and θ2 are the angle made by the AP and BP with respect to straight conductor, long and straight conductor at point A and B respectively, then the magnetic field due to the long and straight current carrying current I, it will be given by the integrating between the θ1 and θ2. आता आपल्याला इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल, यातनं कॉन्स्टंट बाहेर घेतला, डीबी इज इक्वल टू म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय आय इंटू आय डिवायडेड बाय आर कॉन्स्टंट आहे, हे सगळं कॉन्स्टंट बाहेर घेतला, आणि आतल्या संख्येचं इक्वेशन आहे, इक्वेशन जे घेतलेलं आहे ते दॅट इज द इंटिग्रेशन रेंजेस फ्रॉम θ1 टू θ2 साइन थिटा डी थिटा.
We know that sin thetaचं डेरिव्हेशन मायनस कॉस थिटा, मायनस कॉस थिटा इंटिग्रेशन घेतलं θ1 टू θ2 लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट घेतलं. आपल्याला माहित आहे मायनस असल्यामुळं आपल्याला माहित आहे पहिल्यांदा काय येणार मायनस क्यू θ2 मायनस क्यू θ1. त्यामुळे θ1 अगोदर घेतलं आपण, दॅट इज कॉस ऑफ θ1 मायनस कॉस ऑफ θ2. आपल्याला इक्वेशन मिळालं, दॅट इज द अप्पर लिमिट डिवायडेड बाय लोअर लिमिट घेतलं आपण आणि इथं इक्वेशन मिळालं आपल्याला, दॅट इज म्यू झिरो डिवायडेड बाय 4 पाय I डिवायडेड बाय R कॉस ऑफ θ1 मायनस कॉस ऑफ θ2. हे रिलेशन मिळालं. दिस इज द फायनल रिलेशन. Consider that straight conductor, that is long and straight conductor carrying current I असं म्हटलं जातं. असा लॉंग अँड स्ट्रेट कंडक्टर आहे बघा आणि तो अप आणि वरती इथं डॉटेड लाईन दाखवलेला आहे म्हणजे ह्याची लांबी वाढतच गेलेली आहे आणि याची लांबी इकडे वाढतच गेलेली आहे. म्हणजे लॉंग आणि स्ट्रेट कंडक्टर जो आहे मित्रांनो तो कसा आहे सांगा. लॉंग अँड स्ट्रेट कंडक्टर हा इनफायनाइट लेंथचा आहे, इनफायनाइट लेन्थ आहे. त्याची जर लांबी इनफायनाइट असेल तर व्हॉट अबाउट द θ1. एका बाजूला θ1 झिरो होईल आणि दुसऱ्या बाजूला θ2 काय होईल सांगा 180 डिग्री होईल. if the length of the see here how it is that is if consider the length of the long and straight carrying conductor, that is the conductor having of a infinite length, and if the conductor is of a infinite length, just go back to the diagram. This is the diagram, and here if the conductor is of infinite length, this end it will be goes to lower, this end will be goes to upper आणि अप्पर अँड लोअर साइडला जाईल. θ1 झिरो होईल आणि θ2 180 डिग्री होईल. म्हणजे मला दोन गोष्टी मिळाल्या. एक θ1 चं लोअर लिमिट मिळालं मला 0 डिग्री आणि θ2 अप्पर लिमिट मला मिळालं 180 डिग्री. म्हणजे θ1 मला मिळालं 0 डिग्री आणि θ2 मला मिळालं 180 डिग्री. पाय म्हणजे 180 डिग्री. आता मॅग्नेटिक फील्ड मला कॅल्क्युलेट करता येईल. B is equal to म्यू झिरो डिवायडेड 4 पाय I डिवायडेड बाय R कॉस ऑफ झिरो θ1 झिरो आहे आणि कॉस ऑफ θ2 पाय आहे. आपल्याला माहिती आहे कॉस झिरो 1 आहे आणि कॉस ऑफ 180 दॅट इज मायनस 1 आहे. मायनस दी मायनस 1 म्हणजे हे 2 झालं. हे 2 इथं घेतलं, ह्या 2 न 4 ला गुणलं, इथं 2 झालं. त्यामुळे B इज इक्वल टू काय आलं बघा. B is equal to म्यू झिरो I divided by 2 pi R. जरा बारकाईनं बघा. This is the final relation, that is the magnetic induction along the long and straight conductor carries the current I. Long and straight conductor आहे which carries the current I आहे and if that carries the current I, then what is the magnetic field, and that magnetic field is given. That magnetic field B is the magnetic field at point P, but due to the whole current carries current I, whole current having the infinite length, then the θ1 becomes 0 and θ2 become pi, and using the value B is equal to म्यू झिरो I divided by 2 pi R, and this includes that here see that is the magnetic induction at point P due to the whole conductor does not depend upon the length, does not depend upon the length, does not depend upon the what is the position. It will be only depend upon the R, that is the distance of that point from the current carries conductor, distance of that point current carries conductor. Mu 0 is the constant, 2 pi is the constant, I is the magnitude of the current which is the constant, only depend upon the R. That is the indicates that the magnetic induction B is the same on the all point. Consider that the magnetic induction, this is the long and straight current carrying conductor which carries the current I, current I carry होतोय. आणि consider there is the distance R, that is the point P म्हटलं मी, and which is at a distance R, इथं किती असेल मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट दिस पॉइंट, दॅट इज B इज इक्वल टू म्यू झिरो I डिवायडेड बाय 2 पाय R असणार आहे. आणि मी काय केलं, हा जो कंडक्टर आहे कंडक्टरच्या भोवती मी R इतकं डिस्टन्स घेतलं आणि एक सर्कल ड्रॉ केलं मित्रांनो. मी काय केलं बघा, असं सर्कल ड्रॉ केलं, सर्कल ड्रॉ केलं.
विथ रेडियस कॅपिटल आर मी रेडियस घेतली. आता जर आपण या सर्कमफरन्स वरती जे वेगळे वेगळे पॉइंट असतील, हा पॉइंट आहे, हा पॉइंट आहे, हा पॉइंट आहे, कुठलाही पॉइंट घ्या विच इज ऍट द सेम डिस्टन्स आर. हे डिस्टन्स किती असणार आहे? सेम डिस्टन्स आर असणार आहे, कारण सर्कल काढलंय आणि सर्कमफरन्स वरचे पॉइंट घेतोय. आणि अशा वेळेला प्रत्येक that is the on each point on the circumference of the circle of a radius r, सर्कल ऑफ रेडियस आर आहे आणि सर्कल ऑफ रेडियस आर च्या सर्कमफरन्स वरचं जे मॅग्नेटिक इंडक्शन असणार आहे ते सेम असणार आहे. that is the on each point on the circumference of the circle of a radius r, it will be the constant and that is equal to b, and b is equal to mu 0 divided by 4 pi I divided by r. This is the magnitude of the magnetic induction at a point P, which is at a distance r from the conductor, and that will be the same on the circumference of the conductor having the radius r. This is the one application, the first beautiful application of the Biot and Savart's law, friend. And here we completed the application, that is Biot and Savart's law application. See here, the second application, that is the second application of the Biot and Savart's law. Consider the magnetic field and due to the carrying current circular coil. Consider the magnetic field due to the current carrying conductor which is circular. करंट कॅरिंग कंडक्टर क्लोज्ड लूप मध्ये आहे मित्रांनो, क्लोज्ड लूप मध्ये आहे म्हणजे तो सर्क्युलर आहे. आणि सर्क्युलर आहे, मी अॅनोटेट घेतो, म्हणजे असा करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे क्लोज्ड लूप मध्ये आणि तो सर्क्युलर आहे आणि याच्यामधून करंट आय पास होत असेल तर मॅग्नेटिक इंडक्शन ऍट द सेंटर ऑफ द कॉईल, याच्या सेंटर वरती काय मॅग्नेटिक इंडक्शन असेल हे आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. कन्सिडर हियर, consider the circular loop of the radius r is carrying current I, and let the I is flowing in anti-clockwise direction shows in the figure 2.3, next figure, and we have to find the magnetic induction due to the current at the center of the loop, and consider the loop is divided into the number of the small element, and each element of the length dl, each element of the length dl चा आपण each element घेणार आहे. Consider the small element dl, and the point A is the center of the element according to Biot and Savart's law. मी हे इथून काढून टाकतो मित्रांनो, मी हे जे एनोटेट घेतलेले आहे ते एनोटेट काढून टाकतो. आपण पुढे जाऊया. According to Biot and Savart's law, the magnetic field at dB at the center of the element is the that is the dB is equal to mu 0 divided by 4 pi I dl sin theta divided by r square is the magnetic field where the dl, where the small r is the radius perpendicular to theta, that is theta is the 90 degree. See here, this is the center O, this is the radius आणि this is the anti-clockwise direction मध्ये करंट फ्लो होतोय. मी हा जो काय कंडक्टर आहे त्यातला एक छोटासा इलिमेंट घेतलेला आहे आणि that element is the consider that element is to be of length dl. Then according to right hand thumb rule आपल्याला इथे यूज करावा लागेल. बऱ्यापैकी आपल्याला हे डेरिवेशन आपण बघणार आहे, हे नेक्स्ट लेक्चरला बघूया आपण. थोडस डेरिवेशन आहे कारण दोनच मिनिटं उरलेली आहेत. 2 मिनिटांमध्ये आपली मीटिंगची वेळ होईल त्यामुळे आपण काय करूया मित्रांनो, पहिल्यांदा आपला अटेंडन्स सबमिट करूया. Please submit the attendance. Please submit attendance. I am stopping the sharing. Please submit attendance fastly. Please submit the attendance in chat box. Friends, please submit attendance in chat box. Only 1 minute is to be remaining. Fastly submit attendance in chat box. Session is open for the discussion. If you have any ambiguities, then please ask me. I can able to rectify your ambiguities. Friends, fastly submit your attendance in chat box. Just I am requesting to all the participants, please submit your attendance. Fastly submit your attendance in chat box. वैष्णवी, माझा आवाज येतोय ना? Yes, sir. Okay. Please submit.
All the participants, please submit your attendance in chat box. Chat box मध्ये फास्टली अटेंडन्स सबमिट करा. ओनली 1 minute इज रिमेनिंग. नसेल तर पुन्हा तुमचा अटेंडन्स मला मिळणार नाही. सबमिट फास्टली अटेंडन्स. ओके. ऋषिकेश चौगुले, सगळ्याचा अटेंडन्स सबमिट झाला का? ओके. आय सेव्ड युअर अटेंडन्स. मी तुमचा अटेंडन्स सबमिट केलेला आहे. ओके. ओके फ्रेंड्स, आय एम एंडिंग द मीटिंग. आय एम एंडिंग द मीटिंग. ओके, हॅव अ नाईस डे. प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ. थँक यू. ओके.